This conference will now be recorded. Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Guruvu Garu, Professor K. Purushottam Reddy Garu. చాలా రోజుల తర్వాత కానీ ప్రతి షో వారు అనుకున్నట్టే వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగానే పోతుంది. వారి ఆశయాలంటే నాకు మెచ్చి నాకు నచ్చి దాంతో సంతృప్తి పొందుతున్నా అని చెప్పడానికి ఎటువంటి సంకోచం లేదు, నిస్సంకోచంగా. దాంట్లో భాగంగా గురుతుల్యులు బలిజపల్లి సుబ్బారావు గారు, నమస్కారం. వారినైతే 10-15 రోజుల నుంచి ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నామంటే ఆధారాలతో ముంపుకు గురైన వాళ్ళను ఏ విధంగా రక్షించాలా, ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా తన బాధ్యత గుర్తెరగాల, అదేవిధంగా వనరులు ఏ విధంగా దోపిడికి గురి కాబడుతున్నాయి. అమీన్పూర్ లాంటి లేక్ విచ్ has been declared as a biodiversity and heritage, the bill has been passed yesterday in the parliament. They are making a fun of it. సో వాటిని కూడా ఆధారాలతో నిత్యం చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఇప్పుడు మొదలయ్యారు పాలకులు. వారు రోజు వచ్చి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం, ఇక్కడ ఇది అవుతుంది అక్కడ అవుతుంది, శుభసూచకం. ఎందుకంటే మనం ఈ ఛానల్ ద్వారా ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగతంగానో పార్టీలు సంఘాల పట్ల వ్యతిరేకత లేనే లేదు. మనకు అంశానికి చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారమే. అందు గురించి ఒక్కసారి చూపిస్తాను, ఎందుకంటే ఈరోజు అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది 1 ఎకరానికి 100 కోట్లు అని స్వయాన ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అఫీషియల్ వారు పెట్టినటువంటి దానికి సంపూర్ణంగా వారికి జవాబు కూడా, అంటే సార్ ఈ విధంగా ఉంటే మేము ఎట్లా బతకాలా, మేము జర్నలిస్టులము 12 సంవత్సరాల కింద 2 లక్షలు పెట్టి కొంటే సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మాకు భూములు అయితే మీరు ఇస్తలేరు. మా భూములు ఆ 2 లక్షలు పెట్టింటే మేము బయట ఎక్కడో పెద్ద ఎత్తున వస్తుండే. 1000కి పైన 1200 మంది జర్నలిస్టులు మాకు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినా మాకు ఇవ్వరు. ఈడనేమో హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆక్షన్ల మీద ప్రజల ఆస్తులు, అవి కామన్ ప్రాపర్టీస్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, భూములను వేలం వేసి 100 కోట్లు వచ్చినాయని గొప్పలు చెప్పుకుంటే ఆ 100 కోట్లని అక్కడ చూపించి చుట్టుపక్కల భూమి ధరను పెంచి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకునే దోహదపడుతుంది. అయ్యా మరి సామాన్యుడు అంత ధర పెరిగితే ఎట్లా బతకాలా? డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇల్లు ఇవ్వకపోతేవి, జర్నలిస్టు డబ్బులు పెట్టి మార్కెట్ వాల్యూ పెట్టి కొన్న భూములు సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోతేవి, మరి మా పరిస్థితి ఏంది నాయన? ఇది అభివృద్ధి? మరి అభివృద్ధిలో అందరికి సంబంధించిన ఆస్తులు కదా, మరి ఆ ఆస్తులు అందరికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి కదా, అందరూ వాడుకునే విధంగా ఉండాలి కదా. మీ భాషలో ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఎంజాయ్ కదా, బికాస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్. మరి హైదరాబాద్ ప్రత్యేక పరిస్థితి, చుట్టూ భూమి, ఫారెస్ట్, అడవి. ఏ విధంగా మీరు ఫార్మాకి ఇస్తా ఉన్నారో అక్కడ సర్పంచులు ఎన్నికైనరు, పబ్లిక్ మాకు వద్దు మేము ఇవ్వము అని ఇబ్రాహీంపట్నం అక్కడ మేడిపల్లి నుండి ముచ్చెర్ల వరకు, అయినా బల్మీకి తీసుకొని ఎవరికి లాభం చేకూర్చడానికి భూదాన్ పేరిట ఎంతో మంది దానం చేశారు, పెద్దలు చెప్తారు. నేను దాంట్లో గోదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మాకు ఆ కాలం నుంచి కూడా స్ఫూర్తి. అక్కడ కూడా తీసుకుపోయారు భూదాన్ పోచంపల్లి. సుబ్బారావు గారు అయితే పాతకాలం నుంచి కొట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ వచ్చినప్పటి నుంచి సమన్యాయం, ఈక్వి జస్టిస్, ఆర్టికల్ 31 అదే చెప్తుంది కదా, ఈక్వి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్. బట్ హౌ ఇస్ దట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ వెల్త్ టు ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ, rewriting the constitution, that too after taking oath on the constitution as the chief minister of the state. How can a state government or HMDA become a trader, a property seller, or one who is trying to auction the properties belonging to citizens while the government is only a trustee? సార్ ముందు మాటగా చెప్పి పోదామంటారా, అది ఒకసారి చూపించమంటారా విజువల్స్ వారు మాట్లాడినవి అఫీషియల్ గా? నేనే పర్సనల్ ఏమొద్దు, ఇగ్నోర్ హిమ్, లెట్ us get to the subject. డన్ సార్, స్టార్ట్ చేయండి సార్. మళ్ళీ మీరు సుబనా పెద్దలు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు పర్యావరణం అభివృద్ధి అన్న దానిలో ఒక మార్గదర్శకులు, మిత్రులు డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఈ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్న మిత్రులందరికీ ఇది ఇంకా ఇంకా
సమాజంలో చొచ్చుకుపోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ అంశాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అభివృద్ధి, సుస్థిర అభివృద్ధి. ఇవాళ ఏ పేపర్లో చూసినా మరి చదువుకున్న వాళ్ళు, విజ్ఞస్తులు, చాలా పెద్ద నేషనల్ న్యూస్ పేపర్స్లలోనే డెవలప్మెంట్ టచ్ ఎ న్యూ మైల్ స్టోన్ అని కొందరు ప్రగతికి ఇది ఒక చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ అన్నట్టుగా. అని అసలు ప్రగతి అంటే ఏమిటి? ప్రగతి అని అంటే భూమి విలువ 100 కోట్లు, అంతేనా? ఇక అంతకు మించి ఏం లేదా? అసలు ఏమవుతున్నది ఎమోషనల్గా? చిన్నప్పటి నుంచి ట్రెడిషనల్గా కబడ్డీ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా మనం అంత ఎగురుతాం, దుంకుతాం అని ప్రతి ఆటగాడు భూమికి నమస్కరించుకొని వెళ్తాడు. భూగర్భ జలాలు వద్దు, భూమాతను చీల్చొద్దు అని రెడ్ ఇండియన్స్ ఫిలాసఫీ నుంచి మన గోన్స్ ఫిలాసఫీ దాకా ఉండింది. ప్రతి జీవరాశికి ఒక సృష్టి కల్పించడానికి, ప్రగతికి అనుకూలంగా జీవించడానికి అందించే పుడమి తల్లి ఈరోజు అంగట్లో ఒక బొమ్మ అయిపోయింది. ఆక్షన్ వేస్తున్నాం. ఇది మొదలైంది గత ప్రభుత్వం అండర్లోనే. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు మార్చారు. ఏమన్నాడంటే, ప్రభుత్వాలు అంటే బిజినెస్, చీఫ్ మినిస్టర్లం కాదు మనం, వీఆర్ సిఇఓస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అన్నాడు. అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్. అరే నాయన, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ నీ కింద పనిచేస్తారు, నువ్వేంది చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్వి? ఆ ఆలోచన దృక్పథాన్నే మార్చేశారు. భారతదేశ చరిత్రలోనే ఈ రాష్ట్రం, ఉభయ రాష్ట్రాల అండర్లో కూడా ఇప్పుడైతే మరీ పెట్టిరేగిపోయి ఏదైతే సృష్టిస్తోందో అభివృద్ధికి నిదర్శనాలు అనుకుంటూ భారత చరిత్రలోనే ఇప్పటిదాకా జరగలేదు. మనని ఇస్లామిక్ నవాబులు పరిపాలించారు. అక్కడో ఇక్కడో ఫ్రెంచ్ వాడు ఒక చోట, డచ్ వాడు ఒక చోట, ఆంగ్లేయులు ఒక చోట. మన ఆంగ్లేయులు చాలా కాలం ఎవడు ఎప్పుడు పరిపాలించిన, కృష్ణదేవరాయల నుంచి మొదలెట్టుకుంటే కాకతీయుల దాకా, కులీ కుతుబ్ షాస్ మొదలు పెట్టుకుంటే నైజామ్స్ దాకా, ఎప్పుడు కూడా భూమిని విక్రయించిన పరిస్థితి లేదు. కేవలం భూమిని ఒక టైం బౌండ్ లీజ్గా ఇచ్చేవాడు. ఎవరికైనా ఇవ్వాలన్నా కూడా ఫర్మానా కింద ఇచ్చేవాడు, నువ్వు అనుభవించు అని. అంతేనే కానీ నువ్వు ఇది కొనుక్కోబోయి ఎన్ని పైసలు ఇస్తే అన్ని పైసలు చాలు నాకు అన్న అంత కక్కుర్తితనం ఎప్పుడు రాలేదు చరిత్రలో. Yesterday was the black day of Telangana and India. ఆక్షన్ చేసుకున్నాము 100 కోట్లకు, ప్రగతికి ఇది నిదర్శనము అంటే వాట్ ఈస్ దట్ we answer when we committed at the sustainable development goals? Is it part of a sustainable development goal what we did here? సుస్థిర ప్రగతి ఉందా? స్లోగా మనమంతా ఈరోజు కూడా, వెస్ట్ ఆఫ్రికా నాకు చాలా అనుభవం, వెస్ట్ ఆఫ్రికాను వదిలిన తర్వాత నైజీరియా, ఇథియోపియాల్లో కూడా, వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో ముఖ్యంగా ఈరోజు కూడా
అగ్రికల్చర్ ఎవరైతే రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రతి 3 ఏళ్లకి. ఎట్లాగా? అది ఎక్స్ బాగా చేస్తున్నాడు కానీ వాని దగ్గర 3 ఎకరాలే ఉన్నాయి కానీ వానికి 10 ఎకరాలు ఇవ్వండి అని అంటారు. టైం బౌండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి ఇది నాగాలాండ్లో కూడా ఉంది. అంతనే కానీ తరతరాలుగా వాడికి భూతల్లిని ఏదో కేక్ కోసినట్టు కోసి వాని చేతులలో పెట్టరు. ఇంత దౌర్భాగ్యమైన ఆలోచనలు మనలో వచ్చినది అని అంటే పుడమి తల్లిని మనం ఏ స్థాయికి తీసుకొచ్చినాం? నిద్ర లేచి కాలు కింద పెడుతున్నప్పుడే మనం దండం పెట్టుకుంటాం, అమ్మ తల్లి క్షమించు, నేను నీ మీద నడవాలా. ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఏమైనాయి? మొట్టమొదటిసారిగా చాలా పెద్ద విప్లవం వచ్చింది అంటే ఇందిరాగాంధీ గారు మన జమీందారుల రాజభరణాలను రద్దు చేసినప్పుడు. దాని తర్వాత ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అని వచ్చింది. ఎందుకంటే ప్రతి వాడికి మెట్ట ప్రాంతంలో 35 ఎకరాలు, మన ఇది వెట్ ఏరియాస్లో, వెట్ ఇరిగేషన్ ఉన్న ఏరియాస్లో 10 ఎకరాలు అని ఉండేది. అట్లాగనే అర్బన్ సీలింగ్లో ప్రతి ఒక్కడికి ఒక ఇల్లే అని ఉండేది. మరి ఆ రెగ్యులేషన్ అన్నది అసలు మన దేశానికి ఇలాంటి పాలసీ నిజంగా చెడు చేస్తుందా మంచి చేస్తుందా అన్నది ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమై. ఎందుకు అని అంటే మన దగ్గర ఏమో జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నది. మనము అమలు చేస్తున్న పద్ధతులకు అసలు రెగ్యులేషన్సే లేకుండా మనం వీఆర్ ఫెసిలిటేటింగ్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నెన్స్ to corner the resources to 1% of the society. How far it is justifiable? ఎందుకనంటే నాకు చిన్నతనంలో ఎమోషనల్గా తిరగడం వగైరాలు చాలామంది మన స్వాతంత్ర యోధులతోటి కానీ, ఆ తర్వాత తెలంగాణలో ఎస్బి గిరిగారి లాంటి వారు కానీ చాలా పెద్ద స్ఫూర్తి చిన్నప్పటి. అది ఈరోజు ఏమైపోయినది? ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అంటే ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు సరెండర్ చేసినామని తిట్టుకుంటున్నాం. భూదాన్ మూమెంట్లో కొందరు దానం చేసిన వాళ్ళు తమ పేరు కూడా బయటికి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే మనకున్న కల్చర్లో గుప్త దానం అంటాం. అట్లాంటిది నాకు మా ఊర్లోనే చాలా తెలుసు. చాలామంది తులసమ్మ అని రాసేవాళ్ళు పేరు. అదేంది నీ పేరు ఏదో ఉంటే ఏం రాస్తున్నావు అంటారే, మన పేరు పెట్టుకోకూడదు దానం చేసేటప్పుడు అన్నట్టు. ఇక్కడ అమ్ముకునేటప్పుడు కూడా మన పేరు చాలా బాగా చెప్పుకుంటున్నాం సిగ్గుచరం లేకుండా. ఏం వాటి ఇది అభివృద్ధికి ఒక చిహ్నము అని చెప్పినారు. ఆఖరుగా తెలంగాణ నయబాబులు వాళ్ళు ఎంత లాంగ్ విజనరీస్ అని అంటే నిజంగా ఆయన శిఖం పట్ట అన్నది ఒక లీజ్, నదీ పట్ట, శిఖం పట్ట. నదీ పట్ట అంటే ఒడ్డు మీద వచ్చేది, శిఖం పట్ట చెరువు దగ్గరకు వస్తుంది. శిఖం పట్టాకు వచ్చేటప్పటికి ఎట్లుండేది తెలుసా? వాడు సమ్మర్ పీరియడ్లో ఈ కరువు ప్రాంతం సెమీ ఎరిడ్ రీజియన్లో వాడు పేద రైతు పంట వేసుకోవాలా. హార్వెస్ట్ అయిన తర్వాత ల్యాండ్ని చదును చేసి నీళ్లు రావడానికి అనువుగా ల్యాండ్ లెవెలింగ్ చేయాలా అన్నది ఆ పట్టా ఫర్మానాల్లో ఈ రోజుకి ఉన్నది, క్లియర్గా ఉన్నది. యూ కెన్ ఓన్లీ ఎంజాయ్ ఇట్. అది పోయి ఈరోజు ఏమవుతున్నది, నేనే అమ్ముకుంటా ఉంటే మరి పేద ప్రజలకు పంచిపెట్టిన భూములు వాళ్ళు ఎందుకు అమ్ముకోకూడదు? ఎక్కడ అసలు ల్యాండ్ పాలసీ ఎక్కడుంది? ఎంతో మారిపోయింది. టెక్నాలజీ అంటున్నాం, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లోకి తీసుకెళ్తాం అంటున్నాం. దెన్ వై పోడు కల్టివేషన్? పోడు కల్టివేషన్కి అసలు డెఫినేషన్ ఉందా? ఇట్స్ ఏ షిఫ్ట్ కల్టివేషన్, స్లాష్ అండ్ బర్న్ కల్టివేషన్. అంటే నొమాడ్స్,
ఈరోజు నోమాడ్ జీవితం వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారా? వేర్ ఈస్ ద ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ వేర్ ఈస్ ద పేపర్? ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ పైన ఎటువంటి ఇది లేకుండా ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్. నీళ్లను అమ్ముకున్నాం, కోవిడ్లో ఆక్సిజన్ని అమ్ముకున్నాం, భూమిని అమ్ముకోవడం మొదలెట్టాం. అమ్ముకోవడం మీద ఆక్షన్ వేస్తున్నాం. దిస్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద స్లేవ్ పీరియడ్, ఐ టెల్ యూ. తీసుకొచ్చి ఆక్షన్ వేసుకొని పెట్టుడు. అండ్ హూ ఆర్ ద కల్ప్రిట్స్ హూ ఆర్ అంటే ఎంకరేజింగ్ దిస్? I want somebody to file a case against the financial institutions, including RBI. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది? వాడు 100 కోట్లు పెట్టి నిన్న 1 ఎకరం కొన్నాడు అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది తెలుసా? బంజారా హిల్స్ రోడ్ నంబర్ 3 నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే రైట్ సైడ్ ప్రాపర్టీ వాజ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. ఓకే, ఆ బేకరీ ఉంది, మస్జిద్ పక్క బేకరీ. తర్వాత దాన్ని కొన్ని లక్షల్లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కొలాబరేషన్ తోటి ఆక్షన్ వేసినారు. ఈ 100 కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన్నది మొట్టమొదటిగా అసలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే దట్ వీ హ్యాండిల్ ది ల్యాండ్ రిసోర్సెస్. ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ మనకు అసలు తెలియదు. ఎస్డిజిలో ఏదో చెప్తాము, ఆల్టర్నేట్ ఎనర్జీస్ అంటాము, స్టిల్ వి బర్న్ కోల్. ఇది పూర్ క్వాలిటీ కోల్ కూడా మనం తగలెడుతున్నాం. అండ్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? వీ స్టార్టెడ్ విత్, మనం ఎలా మొదలు పెట్టాం? రోటీ కపడా మకాన్. రోటీ పోయింది ఒకని దగ్గరికి, కపడా పోయింది ఒకని దగ్గరికి, నేను లంగా నిలబడ్డా. అవును, మకాన్ ఇంకొని దగ్గరికి పోయింది. రోటీ కబడ్డీ మకాన్ వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత ఏమన్నారు వీళ్ళు? నవ సమాజం సమ సమాజం అన్నారు. ఇది ఎవరిది నవనవలాడే సమాజమో నాకు తెలుస్తుంది. ఇండియా షైనింగ్ అన్నాడు. ఇండియా ఎవరితోటి షైన్ అవుతున్నదో నాకు తెలియదు. హార్డ్ కోర్ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా ఈ విధంగా బిహేవ్ చెయ్యరు తెలుసా? ఎందుకంటే క్యాపిటల్ అసెట్స్ని ఎవడు డిస్టర్బ్ చేయడు. ఇట్లా అది అసలు ఎక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఇది అన్నది ప్రతిదీ విద్య వ్యాపారం, నీళ్లు వ్యాపారం, గాలి వ్యాపారం. సరే, సిలిండర్ కొనుక్కుంటున్నాం, అది ఎట్లనో వ్యాపారంగానే తయారైంది అనుకోండి. ఇప్పుడు భూమి అతి మళ్ళీ ఏమంటారు, గోల్డ్ ధర పెరుగుతుంది ఎందుకంటే భూమి ధర పెరుగుతున్నది. ఇది మీ చేతులలో ఉన్నది దొరా. భూమి పెంచుకో, నువ్వు బంగారం పెంచుకో, అన్నీ నీ చేతులలో ఉన్నది. టుడే ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ బ్లాక్ డే. ఎప్పుడూ ఇట్లా కాదు. ప్రజల్ని చాలా మభ్యపెట్టినారు. చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ కమ్ విత్ సిరీస్. ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ వచ్చి సర్ప్లస్ ల్యాండ్స్ని తీసుకొని పేద ప్రజలకు తీయమన్నారో, చెరువులో పట్టాలు ఇచ్చేసినారు మన వాళ్ళు. నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది. సరూర్ నగర్ చెరువులో పట్టాలు ఎవరో నవాబుల భూములని సరెండర్ చేసుకోలేక చెరువులో పట్టాలు ఇచ్చినారు. కొల్లేరులో పట్టాలు అట్లనే ఇచ్చినారు. దొరలు అందరూ అట్లనే ఉన్నాయి తెలుసా, ఎవరికి పోలే. చాలామంది చెప్తారు, ఇప్పుడు నేను చెప్తే కూడా కోపం వస్తుంది. పివి నరసింహరావు గారి పైననే ఒకసారి ఎలిగేషన్ వచ్చింది. ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత అది ఎవరో పాత్రికేయుడు తీసినాడు. సార్ భూములు ఇంకా ఆయన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పేరునే మేము సరెండర్ చేసినాం కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు అన్నారు. అంటే సరెండర్ చేసిన వ్యక్తి చాలా మంచోడు. ఓకే, ఆ కింద ఉన్న అఫీషియల్స్ అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చెయ్యాలన్నా వద్దా అని ఆలోచన చేసినారా? లోపం ఎక్కడుంది ఈ వ్యవస్థలో? మనం ఇది సీరియస్గా ఆలోచన చేయాలా? ఈ 9 ఏళ్లలో జరిగినంత అరాచకం ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ పైన ఎప్పుడు జరగలేదు. టు సమ్ అప్, రాజకీయ నాయకులు ఎవళ్ళైతే పరిపాలనలోకి వస్తారో 5 ఏళ్ళు ప్రజల భిక్షతోటి, వాళ్ళు కేవలం ట్రస్టీస్ మాత్రమే, ధర్మకర్తలు.
ధర్మకర్తకి ఏ సొసైటీలో ఉన్నా అమ్ముకోవడానికి ఉందా? నాకు సొసైటీ యాక్ట్ ప్రకారం చూపించండి. లేదు కదా. మరి ధర్మకర్తలు అధర్మం చేస్తూ ఉంటే ప్రజలు ఎందుకు కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని ఇదే ప్రగతి అంటున్నాడు? యాజ్ ఇఫ్ 100 crores ఇంకో 2 కోట్లు వచ్చేటట్టు మాట్లాడుకుంటున్నాడు. రెండోది, ఎంతమంది అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నారో, రైట్ ఫ్రమ్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు ద లోయెస్ట్ క్యాడర్ గవర్నమెంట్ సర్కిల్లో, వీళ్ళందరూ కస్టోడియన్స్. వీళ్ళు కేవలం నైట్ వాచ్మెన్లు. మన పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ని ఎవడన్నా కబ్జా చేస్తున్నాడా లేదా ఏం కథ అని చూడాలి. ఇవాళనే నాకు ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. 9 మీటర్ల సర్ప్లస్ ఫ్లడ్ నాల 4 ఆఫీసర్లు సంతకం పెట్టి 2 నెలల కింద, ఆల్మోస్ట్ ఏడాది కింద ఇచ్చింది. ఇవాళ వాళ్ళు అదే ఆఫీసర్లు ఎట్లు ఇచ్చింది తెలుసా? ఇది 7 మీటర్లే అని ఇచ్చినారు. అంటే 2 మీటర్లు అడిగిపోయినాయి. గజం 10 లక్షలు అయిందా ఆడ? ఆ 4 ఆఫీసర్లే కదా ఇచ్చింది. వేర్ డస్ ద కామన్ మ్యాన్ గో? ఈరోజు ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సింది, వీళ్ళు కేవలం నైట్ వాచ్మెన్స్, నైట్ అండ్ డే అండ్ నైట్ వాచ్మెన్స్, ప్రభుత్వ అధికారులు. పాలక వర్గాలందరూ కూడా ధర్మకర్తలే. వీళ్ళెవ్వరికీ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ అమ్మడానికి హక్కు లేదు. మూడో విషయం, అన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈవెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ IMF, వాళ్ళని మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. దే డూ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ in facilitating, promoting mechanisms of sustainable development goals. We can question as వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్స్ ఏదన్నా కొత్తగా ప్రాజెక్టులు జరుగుతుంటే మనం తీసుకొని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. మరి వై నాట్ RBI అండ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ? నిన్నటికి నిన్న ఎవరి జేబులోకి వెళ్ళి 100 కోట్లు పుట్టుకొచ్చింది నాకు అర్థం కాలే. ఆడ బ్యాంక్ వాడు పక్కనే కూర్చొని ఉంటాడు. అసలు ఎవరైనా ప్రాపర్గా మీడియా వాడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఏ బ్యాంకు ఆడ కూర్చొని ఇవన్నీ చేయించిందో అడగాల. మరి నేను కొనుక్కుంటా అంటే ఏమన్నారు తెలుసా? మాసప్ ట్యాంక్లో ఈడ ఫైర్ ఇంజన్ తిరగదు అన్నాడు. ఇప్పుడు నేను నియోపోలిస్ సంగతి చెప్తా. ఈ నియోపోలి ఎంత ఇదిగా చెప్పుకుంటున్నారు అని అంటే, నియోపోలి ఎంట్రీలోనే 45 feet రోడ్డు ఉంది మూవీ టవర్స్ దగ్గర నుంచి. అక్కడి నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇట్స్ ఓన్లీ హార్డ్లీ 1 kilometer. మరి ఇవాళ నిన్న అయిన ఆక్షన్స్ వాళ్ళు చాలా పెద్దోళ్ళు కదా, ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది. అది మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయి ఉండే ఎవడు కొంటాడు, ఎవడు ఆక్షన్ చేస్తాడు. ఓకే, ఆల్రెడీ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? ఆ 1 kilometer స్ట్రెచ్లో ఫ్లైఓవర్ వేస్తున్నారు. 1 kilometer ఫ్లైఓవర్ ట్రాఫిక్ లేని చోట్ల, ఓ కొత్తగా టౌన్షిప్ డెవలప్ అవుతున్న చోట ఇంత ముందు చూపుగా ఫ్లైఓవర్ ఎట్లేస్తున్నారా అని అడిగితే, సార్ దీని తర్వాత ఆయన ప్రాపర్టీస్ రాబోతున్నాయి అన్నారు. అంటే నిన్న ఆక్షన్ అయినాయి, కొనుక్కున్నాం. అది ఉట్టిగా అన్నమాట. మనం ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఆడతాం 2020 ఫండ్ రైజింగ్ కోసం. అట్లా నిన్న ఒకటి ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ అయిపోయింది. I will give it in return out if it is the true value of 100 crores. No government can create infrastructure, public infrastructure in this area. No parking. అది కూడా పెట్టినారు. అక్కడ హెలిప్యాడ్ పెడతారంట. పార్కింగ్ లేదు కదా, ఇంత కాస్ట్లీలో ఒక పార్కింగ్ పెడతామా మేము? పార్కింగ్ ఇప్పుడు హెలిప్యాడ్ వస్తుంది ఆడ. రెండోది ఏమున్నది తెలుసా? అక్కడంతా కూడా హై డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి బ్లాడర్ ఫిక్స్ చేస్తారు. యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ శానిటేషన్ ఫెసిలిటీ. ఒక మూత్రశాల 2 కోట్లతో కడతావా? ఎంత పొరపాటు చేస్తున్నావు? ఒక వరద నీరు బోనీకే కడతావా? ఏది అది పోతుంది, దాంతో వల్ల అది సీవేజ్ కడతావా? ఇట్స్ మై ఛాలెంజ్ టు ది పాలక వర్గాలు. అయ్యా,
మీరు బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, అది ఇంపార్టెంట్ కదా. గురుగారు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఇప్పటి నుంచే 40 ఏళ్ళ నుంచి అంటున్నాడు నైబర్హుడ్ స్కూల్స్ అని. కోకాపేటలో ఎవరు చదువుతాడు సార్ ఇన్ని పైసలు వచ్చినాక? నేను కోకాపేట పోతే నా పిల్లల్ని చదివించారు, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. నో నైబర్హుడ్ స్కూల్, నో నైబర్హుడ్ హాస్పిటల్. ఓకే, మాకు హెలిపాడ్ ఉంటే చాలు, ఆడికెళ్ళి అప్పల్లోకి వచ్చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద రోల్ మోడల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్? అండ్ ఐ టెల్ యూ, నిన్న ఆక్షన్ అయింది పార్ట్ ఆఫ్ GO111లో. నో వన్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గండిపేట్ ఎక్కడైతే అయిందో, డౌన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గండిపేటు, because of that reservoir you have lot of groundwater recharge in this area. ఇదంతా అక్కడ ఆల్రెడీ అంత సర్ప్లస్ వాటర్ ఉండంగా మేము ఈ నీళ్లు తాగుతాం, మాకు గోదావరి నీళ్ళు కావాలి. You are adding some more problems to the water management in Kokapet area. Okay, and I am sure in coming years this so-called 100 crores piece lands will turn into another బజార్ఘాట్, బికాజ్ అవి ఒక్కప్పుడు షైన్ అయినాయి కనీసం, ఇప్పటికీ ఏదో పని నడుస్తూ ఉంటుంది. హ్యాబిట్స్ అండ్ సుల్తాన్ బజార్ ఏరియాస్, అండ్ వీఆర్ పేవింగ్ పాత్ ఫర్ అర్బన్ కేఓస్ వితౌట్ ఎనీ planned development, and we have successfully reduced the HMDA into a real estate state-sponsored broker. Thank you so much. Take care of it. It's an elimination process. రేపు పొద్దున్న ఇదే 100 crores తెలంగాణ అంతా చెప్తే మనమందరూ ఇడికెళ్ళి మూటా ముల్లే సర్దుకొని ఏదో పోదాం ఐలాండ్ కాదు. స్వామీజీ పోయింది చూడు, తమిళనాడు స్వామీజీ, ఆయన అడ్రస్ పట్టుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఆ దేశంలో అసైలం తీసుకుందాం. ఇట్స్ టోటల్లీ అన్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. అండ్ దీస్ బగర్స్, when they are afford to buy 100 crores piece of land, they shout against tomatoes for 250 rupees. నాకు అర్థం కాదు అసలు ఏం సైకాలజీలో మనం ఎదుగుతున్నామో అన్నది. కానీ ఇదంతా సారాంశం నేను లాస్ట్ ఏమంటున్నానంటే, అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేస్తుంది అంతే తప్పితే ఇవ్వంది వాంది ఏమి ఇస్తలేడు. ఇదేంది ప్రగతికి మార్గసూత్రాలు కావు. మరి ప్రభుత్వం, నీతి ఆయోగ్, ల్యాండ్ రిసోర్సెస్, దెర్ ఇస్ ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్. ఐ డు నాట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నట్టున్నారు. బట్ ఇట్స్ ఎ సాడ్. అండ్ ఐ టెల్ యూ, చాలా విషాదకరం ఏంటి అని అంటే, మొన్న 8 ఏళ్ల పిల్ల చనిపోవడం, వర్షాలు పడ్డప్పుడల్లా ఆమె ఆత్మశాంతికి శాంతి కూరాలని కోరుతూ, ఇట్లాగా ఈ కోకాపేటలో ఎవరిని వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసేదానికి 1,50,000 ఇస్తారు అనుకుంటా మంత్లీ. ఎందుకంటే 100 కోట్లది ఆస్తి అని అంటే నీకు ఫ్లాట్ ఒకటి 10-30 కోట్లు అవుతుంది, అవునా? మరి ఏ స్థాయి వాళ్ళు వచ్చి పనిచేయాలి? 60-40 డెవలప్మెంట్ కూడా రేషియో, 60-40 డెవలప్మెంట్ రేషియో, 40% గ్రీనరీ. అది చూద్దాం అది ఏం చేస్తాడు, ఎట్లా వాడికి లాభసాటి ఎట్లా అవుతుందో, ఏ విధంగా వాడు హౌ కెన్ ఈ మేనేజ్ ఇట్. కానీ ఒకటైతుంది, ఏదైతే స్ఫూర్తితో ఇండిపెండెన్స్ ఫైట్ జరిగిందో, ఏదైతే స్ఫూర్తితో దేశం మొదలైందో, అది మొత్తం చచ్చిపోయింది. ఇవాళ దాని గురించి మాట్లాడినోడు పిచ్చోడు. కేవలం స్మార్ట్ సిటీస్ అని అవార్డ్స్ ఎవరైనా కానీ మనం రాబోయే తరాలకు ఏమి ఇస్తున్నాము అన్న దాని గురించి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. మన దేశం, మన రాష్ట్రంలో మనం ఎలా ముందుకెళ్తాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. బంగారు తెలంగాణలో ఇదేందన్న 100 కోట్లు
ఒక ఎకరం అంటే సామాన్యుడు ఏ విధంగా బతకాలా, 100 కోట్లు అంటే ఎట్లా 60-40 డెవలప్మెంట్ అయినా అది ఏ విధంగా వాడికి లాభసాటిగా ఉంటుంది? హౌ కెన్ ఇట్ బి ఎ రియలీ బెనిఫిషియల్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ 100 crores? కెన్ వి ఇమాజిన్ ఎ కామన్ మ్యాన్ earning so much even in his lifespan, right from a farmer to a middle class employee? So at the outset, ఇప్పటిదాకా మన సుబ్బారావు గారు చెప్పిన అనేక పాయింట్స్, ఈచ్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. ఆయన కంటిన్యూస్లీ చెప్పుకుంటూ అంటే ఈ నిన్న మొన్న జరిగిన GO-111 డిబేట్ దాని గురించి కూడా తీసుకొచ్చి that this entire area where the land has been auctioned near police, it comes within the purview of GO-111. Once again, it is a violation of the Supreme Court order because Supreme Court order ఇచ్చి ఉంది, ఇంప్లిమెంట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయలేదు. So what we have been telling is that the civil society groups in Hyderabad, the environmental groups, వీళ్ళందరూ కలిసి సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళి అక్కడ గెలిచి they won the battle, but Supreme Court orders are not implemented in Telangana. And there is a wonderful nexus, the Chief Minister, Chief Secretary, and the entire bureaucracy and the political elites and the corporates, all of them are together when it comes to non-compliance of the Supreme Court orders. So this is the first point. And even those who have purchased the land at 100 crores per acre, even they need to know that someday this issue may once again go to the Supreme Court. And it all depends upon the judges, because each one takes his own view. Suppose there is a judge who is committed to the protection of the Constitution, and if that particular judge or judiciary in the future, if they take it very seriously, then the people who purchase this money, with a lot of money, this land, they have to be ready to forego, because there have been umpteen number of examples in recent times that even a high-rise building in Noida, 2 buildings were completely dismantled, and in no time they became rubble because they violated the norms of that particular area. The same thing happened in Maharashtra and in Kerala. I don't know, the day is not very far off when the orders of the Supreme Court may have to be implemented even with retrospective effect. So this is the first point. I once again compliment my friend Subbarao Garu for recalling the spirit of India's freedom struggle. Because though I was born before independence, my education started in 1950. And 1950 happens to be, again in January 50 only, and 1950 happens to be the beginning of the launching of the Constitution, 26 January. So we have grown, we were educated, we have grown with the Constitution. And Constitution is a dynamic document. The very fact that it was subjected to more than 110 amendments, that speaks volumes that India
which was for a very long time kept in the deep freezer, politically, socially, economically. And after the independence, when we saw the thawing, ante mala once again life coming into politics, economics, and society, that is India after 1947 suddenly realized that they need to work very hard and make up for the lost time, lost time, because we were just a few hundred years ago, even 300 years ago, our GDP was the highest in the world. And after the Britishers came, we were suppressed, oppressed, and finally, our industry was denied, deprived, destroyed, and we were pushed into eternal, backwardness. Our resources were taken away, and with the help of the resources drawn from not just India but other colonies of the world, the Britishers took to rapid industrialization. And not just the Britishers, but all the colonial countries from Europe like Holland, Belgium, Denmark, France, Spain, Portugal, all these countries which resorted to colonialism. They were able to start industries, and that is how industrial revolution came into being. I'm not going into all that, but I have to mention that as a consequence of this rapid industrialization, the air and the water started getting polluted, and there was a rapid depletion of natural resources. So, what is it today, 2023? This year marks a very important phase in our understanding of climate change. This is the year where the Paris Accord, which we entered in 2015, and it was supposed to be a fairly good commitment on the part of the nations of the world. This accord comes in for review. That is, the United Nations is going to review, the nations of the world will meet at COP28 to review the Paris Accord. That is one. Simultaneously, this year we have witnessed extreme weather events. Even as we are discussing this, Hyderabad witnessed a lot of urban flooding, and my friend Subbarao Garu is an expert in this particular field. Particularly, it's not just a source water management. He talks about the river and maintaining the flow in the river, hydrology. There are so many subjects connected to the whole thing. And he is a global authority, fortunately available in Hyderabad. But the political and educational institutions in Hyderabad, they have to take advantage of his presence. Anyway, they refuse to learn, and we are moving from crisis to crisis. Hence, as we are discussing this particular topic, because we are also discussing the scope of development. So, what is development? This has always been something, where humanity has been constantly moving in search of it. Particularly during the last, though on paper it is 250 years, but in reality it is right from 1950. Recently, most of the climate scientists who have been meeting regularly, they have given a new cutoff date, and that is 1950 onwards. Suddenly, the world went into a rapid phase of development within inverted commas. So, what is development? What actually happened is the Second World War ended in 1945,
After that, it took quite some time because on one side Japan was demolished, destroyed because of the bombing of Hiroshima on 6th of August, that is tomorrow. And 3 days later, on August 9th, Nagasaki. So Japan, the world had to come out of the shock of that massive destruction. Secondly, the entire Europe, which was shattered, battered, and destroyed during the Second World War, even it took quite some time for them to recover from the shock, from the horrendous tragedy. In addition to that, the world had, they had to reconcile with the evil effects of totalitarian ideologies like Nazism, fascism, and communism as they went into war. And you can imagine the gas chambers of Hitler and the war on humanity by Mussolini and the war on democracy by Stalin. All these collectively, the world had, after the end of the Second World War, it took about 5 to 6 years for the world to recover from the trauma. So when now almost everybody agrees that 1950 is not only important for India but for the rest of the world because you can say that the clock of development was reset in 1950. But then there was a mad race to develop, and nobody ever defined development till 1987. Now, why? What is 1987 significant? 1987 witnessed the release of the World Commission on Environment and Development, and this commission, WCED, was appointed by the UN because UN was fortunately we were able to create UN, United Nations organization after the Second World War. Though initially we thought it would be a wonderful mechanism to prevent a third world war, but then United Nations on its own embarked upon new subjects like for agriculture they created special organization, Food and Agriculture Organization, or similarly World Health Organization. On different topics they started creating organizations. I'm not saying that these organizations are working extremely well. Unfortunately, what is happening is this is where Shiva Prasad Reddy, my friend, has to understand that the corporates are entering these organizations, and the corporates and their henchmen and their brokers and their paid what we call lobbyists. They have entered the almost all the structures of the UN, and this came to be known once the Conference of Parties, COPs, under the aegis of United Nations Framework Convention on Climate Change, when they started organizing global consultation on climate change, on biodiversity, you can see, you can read so much of literature which has appeared, how these fossil fuel brokers and agents, how they have entered the COP, Conference of Parties, and how. So recently I was going through the literature, and you know what they said? For every member, for every delegate who comes from a nation state, there are at least 10 members from the fossil fuel lobby. It is 1:10, and they continuously, their purpose is to dilute the deliberations, and we have umpteen number of cases where it was evident. Hence, 2023 is going to be a very, very important year. On one side, we are reading the most disturbing news about the tipping points. We are witnessing
that the tipping points have already become operational. I'm not going to, this is not a speech on climate change, but then I need to connect it to the local, I will do it. So the Antarctica ice and the Greenland ice, the Arctic ice, all of them are in a melting spree. It is going to affect the AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, ocean currents. It's already happening. There is a rise in the sea level, and the world is witnessing extreme weather events. And it's not just in India, but India is going to pay the heaviest of all the prices because India is an overpopulated country. And in addition to that, we have the worst kind of bureaucracy in the entire world. A bureaucracy which has no respect for the constitution. A bureaucracy which does not care for the judgments of the Supreme Court. A bureaucracy which has never read the constitution. If only the bureaucracy every day read the constitution, particularly the preamble, and every day rededicate themselves for the task of implementing the spirit or the ideals in the constitution, India would have been different. But then this is how it is happening, and what we see in certain states of India where the dynasties have come to power. And dynasties are there in Telangana, in Maharashtra, in Tamil Nadu, in almost all the states in this country, UP, Bihar, even in Orissa. Everywhere we find that dynasties have gobbled democracy. How can a dynasty rule? I mean, that was never expected by the framers of the Indian Constitution. But then, in reality, the entire power has gone into the hands of a few dynasties. It's not only at the state level, even at the constituency level, you can see in every Lok Sabha constituency, in every assembly constituency, you can see power shifting between a few dynasties, and these dynasties belong to not just the earlier ruling classes, but you can see them in the entire strata, even in the constituencies reserved for SCs and STs. So what are we talking about? We are talking about the neglect of the public commons here. I can understand his agony and anguish and even his anger at the loss of what is accepted world over as public common. Public common means the property that belongs or can be described as the common property of all the people. We had a large public sector even in the industry. IDPL, Hyderabad is a witness to the wonderful role played by IDPL. It is also a witness to the destruction of the very same IDPL by those scientists who have worked in it, and the bureaucracy and the state government only collaborate. Where is IDPL now? Look at all those wonderful public assets created earlier in the spirit of India's constitution. They are facing closures. Privatization has crept in there. And anyway, coming to Telangana, during the last 9 years, our state witnessed an onslaught by this government on what we normally call as the public commons. They started off with KBR Park. The government of Telangana wanted to cut about 3,000 trees all around KBR Park, and they wanted to promote development
within inverted commas, what they perceived as development. But then the youngsters of that particular area, they came together because it is their future which is in danger. And they started an organization known as Hyderabad Rising, but I call it as Hyderabad Uprising. And there was a massive citizens protest. Even I am happy to say that the then editor of Times of India, also very actively participated. And because of the collective efforts of the vigilant public of Hyderabad, uh, the people were able to stall it. Then there was another attempt at uranium mining in Nallamala. The government wanted to give away to the corporates, and both the center and the state, they were one when it comes to handing over public commons to the corporates. But the vigilant people in the Nallamalas, right from the backwaters of Nagarsagar to Kolhapur, all of them, they understood the game, and they with the help of social media, they were able to immediately disseminate the information, and everywhere, the citizens, they gave a warning to the ruling party, and they said, because their warning was so clear that the ruling party in Telangana, they had to retrace, they had to, in the floor of the assembly and the council, the government had to make it clear that they are giving up and that uranium mining in Nallamala will not be undertaken. In Hyderabad city, you look at the lakes, how many, hundreds of times the lake, the citizens living on the periphery of the water bodies, they really took up so many cases in the High Court, in NGT, and earlier in the Supreme Court. And finally, we got excellent orders, but as already explained, pointed out, Telangana is one state where the Supreme Court orders are not implemented. And I have brought it to the notice of so many legal luminaries in the country. And nobody bothers. I really don't understand. Even the Supreme Court, having given a verdict, why is the Supreme Court silent when it comes to the implementation of its own orders? I'm asking as a citizen of this country, is it not the responsibility of the Supreme Court to ensure that its orders are complied with? What is the signal that we are giving to the people? And a common man thinks that the Chief Secretary is more powerful than the Supreme Court of India. Where are we going? And this is not the way for a constitutional democracy to function. As a professor in political science, as one who has taught this, I have been giving lectures right from 1970. It is more than 53 years now. And with how do I give a lecture about the Supreme Court of India, about the Indian judiciary? What is its performance? Is it I really don't understand why they don't bother to ensure the compliance of their own orders. It's a very simple mechanism they need to create in the Supreme Court, a special mechanism, and have a chart, all the orders given so far, compliance at what stage. If not, why not? Then who is the biggest hurdle? And let them be taken to task. Here, who is the cause of the contempt of the court? Chief Minister, Chief Secretaries, political parties, the corporates, and the best of the advocates in Supreme Court, who are ever eager to defend a polluting industry or a corporate who doesn't pay the taxes. Anyway,
This is for the court to do some introspection and improve its image. Recently, Supreme Court Chief Justice from Singapore was invited, and what a lecture he gave. And our Chief Justice also was there, the entire Supreme Court bar was there. A great lecture. And Singapore is a small, minuscule, very, very negligible area when compared to India. If Singapore can provide justice and in a very transparent manner, why can't India? If only half a dozen chief secretaries are put behind the bars for not implementing the orders of the Supreme Court, do you think other chief secretaries will dare to? Small little rectification. We got this freedom after the sacrifice of thousands and thousands of lives during the freedom struggle. Anyway, I personally believe that Indian Supreme Court has to update itself and become a stronger instrument, a better instrument, because justice cannot be rationed. People are waiting and people are watching. And in fact, the whole world is watching why India's Supreme Court orders are not implemented. So coming back to Hyderabad, I can tell you, friends, that during the last 9 years, the Telangana government has done everything to make extremely difficult for life to continue to survive in the city of Hyderabad. Not only the government collaborated. When I say government, it includes the Tahsildar and the lowest officer, the lowest police officer, revenue. Everybody knows that what's happening to the water bodies in Hyderabad. Everybody knows about the encroachments of the Musi River. But the government did not act. They did not bother. And they are the cause of this urban flooding. Pirangi Nala, which was a wonderful facility created to protect Hyderabad from flood, that has been done away with. And that's the reason why old city is increasingly getting flooded. And I don't understand the silence of MIM when the old city is increasingly getting flooded. At least they are supposed to be taking care of the old city, but they also are not doing anything. What is HMDA doing? Okay, another important thing is we talked about urban heat islands. Everybody knows that, and this is a global phenomenon. Hyderabad urban, the temperatures in Hyderabad touched about 48, 49 degrees, while the periphery recorded hardly 42. And then this, along with the intention of the government to scrap GO 111. All these, when you take a total view, I can tell that Hyderabad is not livable. The future of Hyderabad is a big question mark. This city, which was affordable, I remember my father purchased land in Barkatpura, which is those days it was a posh area, for 10 rupees per yard. 10 rupees, please note down. What was 10 rupees in 1960? You can verify the price now. Now tell me, is it possible for anyone with genuine known income, any working class, even the typical IAS,
Come on, let them explain their expenditure and let them purchase the plot now. Where are we heading? We have made Hyderabad not a place for affordable living. The air that we breathe in Hyderabad is polluted, the water is polluted, the garbage, it's a story by itself. Till the time our students took it up in NGT, Hyderabad did not have, even today, it doesn't have a sustainable urban municipal waste management strategy. Everything is in a casual way. We got orders for the protection of the river Musi. Again, non-serious governments, they don't bother, and people are waiting. What happened to Justice Afzal Purkar committee? What is the report? And now, what is being promoted in the name of development, of protection of Musi? All these are big issues. Elsewhere in the world, youngsters are questioning their models of governments. It is not just Greta Thunberg, but the youngsters in recently, I'm watching the global debate on this in several American universities and also in universities in Europe. In Africa, people are questioning their governments for the wrong policies that they are pursuing. Wrong here in the sense anti-environment policies, unsustainable policies. So, while complimenting our friend Shiv Prasad Reddy and my dear colleague Subbarao Garu for taking up this, I wish to say that more than 2,000 mega cities in the world, they have passed resolutions and they have declared climate emergency. India is one of the few exceptions where, in spite of this massive global discussion, neither the government of India nor the state governments nor the municipal corporations have ever raised their little finger against the climate crisis. None of them have ever thought about it. And they continue to pursue what they think is development. But in reality, what they think is development is nothing but destruction for the people. So winds of change will come. And when it comes, it will be a cyclone. It's not going to be a very pleasant wind for the ruling parties. It will be a cyclone, and particularly in Andhra Pradesh, earlier Andhra Pradesh, which includes Telangana, I can tell you this region is the land of cyclones, both natural and political. So, while thanking one point I wanted to just mention regarding the land, what a wonderful progressive legislation we had. I'm not being personal, but I just would like to recall that the Bhoodan movement originated in Telangana or earlier Hyderabad state. And this movement became national. Millions of acres of land was donated voluntarily by people who had access. And they never really, did this for influence or impact, as rightly pointed out by Subbarao Garu. They never gave publicity to what they donated. In addition to this, recently on 2 occasions, I remember, 1, 2, 3 occasions, when the Bhoodan movement approached me saying that Anna, వీళ్ళు ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అవుతున్నాయి మనం కేసు వేయాలంటే 3 సార్లు I with my own signature we filed the case and the cases were admitted, orders were given, and now I want to once again
highlight that in spite of the High Court orders, in Kokapet area, in that area which is supposed to be very costly, who is who in the government were able to purchase lands. And right now, in spite of the court orders, where I am the petitioner, so these are all a large number of issues, and the middle class, because normally the extreme poor, unfortunately, they are not in a position because they have to every day bother about their incomes, because survival is such a big issue for the poorest of the poor. And the extreme rich, they simply don't bother. It's always the middle class which is troubled. And this middle class, unfortunately, today is constantly kept busy. Sometimes it is the Aadhaar card, otherwise it is whatever ration card and so on. From card to card, election voters identity card and as a result, the middle class is continuously kept busy and they have to struggle so hard that balancing education and marriage and so on, that unfortunately middle class is not in a position to give time. But as Aristotle pointed out, it is always the middle class which has taken care of the system's stability and democracy. But today's India's middle class is so deprived that it's becoming very difficult for the middle class to keep a watch on democracy. We say eternal vigilance is the price we need to pay in a democracy, but it has become extremely difficult for the middle classes to keep a vigil on this continuous onslaught of democracy. Thank you very much, Anna, for the opportunity given. Wonderful, Anna. I think you both have espoused the cause. దీనికన్నా మించింది ఏమీ లేదు. I think there is nothing more I can conclude except saying that these resources common belong to every citizen, and every citizen has a right over these lands. How can a few, like what is happened in Kokapet, can buy 1 acre of land, that too when government HMDA is auctioning? What is this? Is this not mockery of democracy? That beats my intelligence. We are a people participatory constitutional democracy. We have elected the representatives to give us a better welfare governance in a transparent and accountable way, not development helping only a few, trying to usurp all the resources belonging to the citizens, wherein, like Election Commission of India during COVID-19, the way they have increased the ceiling limit of spending for every assembly constituency. See the irony of our democracy. During COVID-19 time, when people were dying, loss of employment, people were afraid to come out, the Election Commission of India increases the ceiling limit. That means they do not want common man to contest or even dream of contesting an election, and they cannot even campaign. So when such is the case, the Election Commission of India, which should be independent and which should always look into the aspects or the needs of a commoner, the voters, citizens, it is taking the democracy away from them. And in similar way, those elected through such process, spending huge amounts, and who are sponsoring, like those who are buying land in Kokapet, 100 crores. What is income tax doing? And the chief minister, on his record, he states, he takes accolades stating that we sold this land for 100 crores. Is there any constitutional vigilance in the form of courts? Election Commission of India, what is it doing? And the income tax department, when we go to buy a gram of gold, a middle class man, the income tax issues notice. Same with Ayappa society also, still pending. From where are they getting when the banks are not lending?
Now the banks should also answer. How is that they are funding such type of 100 crores per acre? Is it really going to be profitable? 100 in, as per the HMDA Telangana government norms, the development should be in the ratio of 60:40. In 1 acre land, 4,800 square yards. If 40% of it is taken away, 1,200 square yards, 3,600 square yards, 100 crores. What is that you are going to do in that 100 crores in that 3,600 square yards? This is a common sense which I thought the government should have explained. And in doing so, if I am not in a position to buy as a commoner, common citizen, because the resources belong to me, if I am not able to buy, then in whose interest the government is trying to sell such type of land at such a huge price, instead of controlling, instead of regulating the prices? The same BRS, their own party functionaries, they were protesting when the tomatoes rate went beyond 150, 200 rupees. Now, where are they? How is that they are celebrating when the land prices are going beyond 100 crores per acre of land? Because this is a vicious circle. Those fellows who are buying, with due respects to them, we have nothing against anyone, they are going to fund these political parties and these representatives. They will spend this amount enticing people, cash for vote or other enticements, and they come back to power and they try to sell off all the resources, right from water to air. Now, even you have seen sky, airlines. Where is Modi? We don't understand. No middle class man can fly now. 10,000, 15,000, when the resources belong to everyone. That is what Guru Garu and Guru Tulilu were saying. Constitutional spirit is lacking. Constitution clearly states that equijustice should be done in all aspects. That is why the preamble of the Constitution, I don't know whether Congress government under Siddaramaya in Karnataka stating that in every school they should first start their prayer in the form of preamble of the Constitution. Whether Siddaramaya or DK Shivkumar understand what is the preamble? Because even Bangalore is a costliest city in India, where even lakes, nalas, everything got encroached. 145, 4.5 kilometers, they take more than 2 hours, 3 hours to travel. Unplanned development. Now in Telangana, you see the districts, everywhere traffic jams, a small rain inundates, sewerage flows, storm water drains blocked, everything is on the road. You cannot move out, and then the extreme heat and these polluting conditions, when the amenities are not at all good, how can the land be sold at 100 crores per acre without amenities? That means, is it not black into white and trying to take away all the precious lands? And in and around, as they have done during high tech city case, in and around they would have already bought some lands. Now they will start selling their lands. That is why even Hyderabad metro, there is no Hyderabad metro for old city, which we have been demanding. And even Akbaruddin Owaisi said there is going to be Hyderabad metro. But when KTR announced cabinet these things, there is no Hyderabad metro to old city. It's a shame. AIMM is a friendly opposition party. Now they are laying Hyderabad metro in and around those areas even before have their people started to occupy those areas. That means resources loot our funds instead of spending for our development, where people stay, people survive. They are being earmarked for the business mode of real estates we call development by the own government and their agencies. Hyderabad Metro Development Authority, what can we say? Is it a government or a private property dealer? And what about HMDA? Is it a private property broker, or, as he rightly pointed out, duty bound to safeguard those public common properties? Government is the trustee, whereas the organizations like HMDA, GHMC, and all the IAS and all who govern, administrators, they are nothing but they need to safeguard them. But are they doing their duty? As he rightly pointed out,
Don't forget the Supreme Court order. In Cochin, coastal zone regulations, same thing applied in Maharashtra. In Noida, what happened in Gurgaon and that area? Two huge structures were razed to ground. If they don't understand, some not someday Supreme Court is going to come back, and even the vigilant people will raise above the occasion. If they are not in a position to buy, how can they allow this type of deal or business? Erstwhile Andhra Pradesh Housing Board was there. They started to dilute and they brought Rajiv Swagruha Corporation. Now there is no government agency for housing, which is a fundamental right, right to housing, right to a house, roti kapda or makan, which we used to hear right from our childhood, is a fundamental duties or concerns of any elected government. If they are doing away from that after swearing on constitution, people would start thinking, why do we need governments and democracy at all? Yes, sir. Subbarao garu edo cheppalanukunnaru. Last law. I think the better solution is sell 10,000 rupees kg tomato to the Kokapet people. Then things may change. Fix Wonderful. the vegetable prices to Kokapet. Area-wise vegetable prices should be fixed. Yes, because they are all public lands. Government, they all the resources belong to citizens. If you are selling them at 100 crores, all amenities should also be made such costlier, and that money should be utilized for the welfare and development of the common citizens. That is how. One thing I would like to mm, appeal to the government through this channel is, let the government and particularly the HMDA place the development plan for Neopoli, That's what. That's because we should know what is the land use they are proposing there. I am told it's a mixed land use where you can have commercials, offices, residential, huh? Ground floor dhabas, everything mixed. How it can be? yes. Okay. Right. So it must be debated in the public domain on the land use pattern proposed at Neopoli and Kokapet. Thank you so much, sir. Because Telangana now the assembly is in session. I only hope the opposition MLAs, all those concerned, will start the debate on the land use proposed in Kokapet area. If not, it is nothing but all parties are together, as we have seen in 111 GO, and silently, Chief Minister of Honorable Chief Minister started utilizing 111 GO lands by this 100 crores bank, forgetting the death of a minor girl because of potholes in Secunderabad Malkajgiri area, I mean Bachupalli area. When there are no amenities, entire city is flooding, stormwater sewerage drains are overflowing, so many violations because of GHMC's town planning, and now HMDA, instead of it is bound and duty to protect such resources, is trying to do away with that reserve area, reserve forest area, and those huge lands under the government, which should be only a trustee, and HMDA should be only custodian. When they are doing it away, there should be a discussion on the floor of the assembly and even the panchayat and municipalities. Otherwise, people will start revolting as they have done during GHMC elections. So do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They're all in larger public interest. You can all participate. We invite you. The different opinions, you are most welcome. My mobile number again, I'm trying to reiterate, 9440465339. It is already there in the flyer. You can always participate and prove us wrong. Thank you very much. Take care, sir. Bye.